student of standard 7. So welcome in our new session of English 1. So welcome in our online class of Angan Public School. Today we are start our chapter 4. Let's travel in the notebook. Okay, अभी तक टेक्स्ट बुक में फिनिश किया हमने. So first is western most, so furthest toward the west of an area. किसी एरिया के मतलब वेस्ट साइड ज़्यादा होना. Number 2 east while to of olden time. Number 3 is plundered, stole goods. 4 sanctity is a holiness यानी पवित्रता. Number 5 nectar, so the drink of the gods. Breathes a light and a pleasant winds. Mention a very large expensive house. Okay, so homework आपको ये क्या करना है, write in notebook. Okay, इसको आपको नोटबुक में लिख देना है. क्लियर. एक बार फिर देख लेते हैं. वेस्टर्न मोस्ट यानी फर्टिस्ट टूवर्ड द वेस्ट ऑफ एन एरिया. ईस्ट वाइल तो ऑफ ओल्डन टाइम. प्लंडर्ड यानी स्टॉल गुड्स. सैंसिटिव यानी हॉलीनेस. नेक्टर द ड्रिंक ऑफ द गॉड. अ लाइट एंड प्लेजेंट विंड. मेंशन अ वेरी लार्ज एक्सपेंसिव हाउस. ओके, so now we are doing in workbook. Clear. Here is a unit 4. Let's travel. Activity 2 Gujarat part 1. Read the following text carefully and answer the question given below. Clear. Gujarat is the western most state of India. तो गुजरात है वो क्या है, western most state of India. A part of it projecting out into the Arabian Sea. यानी जो इसका ये जिसका एक पार्ट वो प्रोजेक्टिंग आउट कहाँ से, अरेबियन सी को प्रोजेक्ट करता है. गुजरात कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 जियोग्राफिकल रीजन. गुजरात 3 जियोग्राफिकल रीजन में डिवाइडेड. द ईस्टर्न रीजन दैट हैज़ द मेजर सिटीज़ ऑफ अहमदाबाद. जो ईस्टर्न रीजन है वो क्या है, मेजर सिटीज़ ऑफ अहमदाबाद, सूरत एंड बड़ोदरा. द सौराष्ट्र रीजन बिटवीन द गल्फ ऑफ कॉम्बे एंड द गल्फ ऑफ कच्छ. उसके अलावा सौराष्ट्र रीजन है वो किसके बीच में, गल्फ ऑफ कॉम्बे एंड द गल्फ ऑफ द कच्छ. द नॉर्थन रीजन ऑफ कच्छ विच इज द सॉल्टी डेजर्ट. दिस इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड state in the country and contribute about 1/5 of the total industrial output of India. It does particularly well in textile and electronics and has the largest petrochemical complex in India. So Gandhinagar is the capital of state. Ahmedabad, its former capital, is commercially and historically the most important city containing Gujarat. Only international airport Surat is a center of diamond polishing and trade and Baroda is an erstwhile princely state. ये सब मैं आपको टेक्स्ट बुक में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. मेंशन द लोकेशन ऑफ गुजरात. तो गुजरात इज सिचुएटेड इन द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया प्रोजेक्टिंग आउट इनटू द अरेबियन सी. कच्छ इज द विच नॉर्थ रीजन ऑफ गुजरात. इट्स अ नॉर्थन रीजन ऑफ गुजरात. हाउ कैन यू से दैट गुजरात इज द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट इन इंडिया. So Gujarat is the most industrialized state in India because it contributes about 1/5 of the total industrial output of India. Now here the MCQ, you have to write down question answer in notebook. Write in notebook. Okay. Then a part of Gujarat is projecting out into the Arabian Sea. Gujarat is the westernmost state of India. Ahmedabad is the eastern region of Gujarat. यानी फर्स्ट में A, सेकंड B, थर्ड B. Gujarat does particularly well in textile and electronics. Gujarat has the largest petrochemical complex in India. Ahmedabad was the former capital of Gujarat. Ahmedabad is commercially and historically the most important city of Gujarat. Baroda is a princely state of old time. Gujarat's only international airport is in Ahmedabad. Surat is known for diamond polishing. Now here tick or right work mark करने हैं हमको. तो गुजरात is the easternmost state in India is a false. Gujarat is projecting out into the Indian Ocean is a false. Gujarat can be divided into 4 geographical regions. It's again false. Saurashtra region is between the Gulf of Cambay and the Gulf of Kutch. It's a true. The northern region of Kutch is a salty desert. It's a true. Gujarat contributes about 1/5 of the total industrial output of India. It's a true. Gujarat does well in textile, electronics and petrochemical. It's true.
Ahmedabad has the only international airport in Gujarat. It's a true. Surat is the center of diamond polishing and trade in Gujarat. It's a true. Bardwa is a princely state of olden time. It's a true. Now here is the matching. Erstwhile princely state. Erstwhile princely state is Barodda. So first का C. Northern region. Northern region कौन सा है? It's a E Kutch. So second E. Former capital of Gujarat is F Ahmedabad. Third F. Diamond polishing 4B Surat. Ahmedabad is a international airport of Gujarat. So first C, second E, third F, 4B and 5D. Clear? So homework do in workbook. ये आपको workbook में करना है. Okay? So we will meet again next session. Till then, bye. Thank you very much.